Okay, fine. Chapter 5 okay, we just reading chapter 5 in the reading okay, if we got time, we'll do that. So last class food I guess only 2 or 3 people were there. So the class miss what happened? In the YouTube so I guess it's a mess. Network issue undo Maithili yeah, Maithili had a network issue. Sorry. Fine. Okay. So they're making it late. I'll continue. Okay. So this was chapter 4 and we are on page 4.29. Evaluation of internal control by the auditor. Auditor internal control depend on is Arjun here? Okay, fine. Arjun, any doubt was that clear? Fine, later. Okay. Okay. Fine. Then we'll move on. So revise just so we're getting a good continuation. Okay. So here, so far as the auditor is concerned, the examination and evaluation of IC is an indispensable part of the overall audit program. Is an indispensable part. Okay. Internal control, internal control performance. We always rely on the performance of IC. The auditor needs reasonable assurance that the accounting system is adequate and that all the accounting information should be recorded in fact, has in fact been recorded. So, all accounting information recorded. He needs to get a reasonable assurance, right? Then what? The auditor should gain internal control normally contributes to such assurance. So, internal control is a contribution to that. The auditor should gain an understanding of the accounting system and the related IC and should study and evaluate the operations of these ICs upon which he wishes to rely in determining the net of other audit procedures. So, what does it say? It says that about the accounting system and related ICs. Okay, there are so many components in the so related IC in a kursum nalla bodhamana auditor. Then what? He should study and evaluate what the operations of these ICs. Okay, in India, definitely he is going to rely on it. When he relies on it, he gets the net. He gets an idea of the net of other audit procedures also. So, what are the benefits of evaluation of IC to the auditor? Auditor the review of IC will enable the auditor to know whether errors and frauds are likely to be located in the ordinary course of business operations. So, frauds and errors, whether frauds and errors are likely to be located. Normal course of business, errors or fraud, errors and frauds locate and help you. Whether an adequate internal control system is in use and operating as planned by the management. So management entity IC properly planted that correct. If you have to check its performance, so we have to check whether it is operating as planned by whom? Planned by management. Management is plan so they have to see that whether it is operating as planned by the management. Whether an effective internal auditing department is operating. So all entities internal auditor so whether that internal audit department is working properly, operating effectively. Then whether any administrative control has a bearing on his work. For example, if the control over worker recruitment and enrollment is weak,
there is a likelihood of dummy names being included in the wage sheet, and there is a relevant, and this is relevant for the auditor. So എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അന്ന് wage sheetലെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. So it was all related to what, related to cash suppressment, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ, ക്യാഷ് suppressing cash payments, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I guess you people remember that. Well and good. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, whether any administrative control has a bearing on his work. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെവറേജ് ഉണ്ടോ, ഐ മീൻ നോട്ട് എ ലെവറേജ്, സോറി, എന്തെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ കാരണം ഓഡിറ്ററിന്റെ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. Then what? Where the controls adequately safeguard the assets. So ഈ കൺട്രോൾസ് safeguarding of assets നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, same point. How far and how adequately the management is discharging its functions, so far as correct recording of transactions is concerned. So എന്താ പറയുന്നത്, how far, എത്രത്തോളം, ഓക്കെ, എത്രത്തോളം മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. So what? So that correct recording of transactions are concerned. Then what? How reliable the reports, records and certificates of the management can be. So reports, records, certificates in the relevance ആണ് പറയുന്നത്, how much the auditor can rely on. Then the extent and the depth of the examination that he needs to carry out in different areas of accounting. So എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ, okay, to what extent and to what depth examination ചെയ്യണം accounting എന്നുള്ളത്. Okay, what would be appropriate audit technique and the audit procedure in the given circumstances. So എന്തൊക്കെ audit techniques ഉം procedures ഉം ആണ് correct circumstances യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. What are the areas where control is weak and where it is excessive? So ഇതൊരു ലെവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് അല്ലെ, എഫക്റ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഎഫക്റ്റീവ്ലി, എക്സസീവ് ആണോന്നോ വീക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ ഏത് ഏരിയാസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. Then what? Whether some worthwhile suggestions can be given to improve the IC system. Okay, any suggestions where he could make, okay, to improve the operativeness of IC. So the auditor can formulate his entire audit program only after he has had a satisfactory understanding of the IC system and their actual operation. Okay, audit program എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, only after എനിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണ്, ഓക്കെ, ഈ ICയിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആണ്, അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can completely formulate my entire audit plan only after that. Okay, if he does not care to study this aspect, it is very likely that his audit program may become unwieldy and unnecessarily heavy, and the object of the audit may be altogether lost in the mass of entries and vouchers. Nothing but ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ it comes to become an mishap. Okay, ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, he loses his object of doing things. He loses his object എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ലേ, why he is doing this, അത് തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. It is also important for him to know whether the system is actually in operation. IC ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കണ്ടേ. Often after installation of a system, no proper follow-up is there by the management to ensure compliance. So often പല സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു IC ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, ഓക്കെ, ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒരു ഫോളോ അപ്പും മാനേജ്മെന്റ് പല സമയത്തും പല എന്റിറ്റീസിലും ചെയ്യാറില്ല. The auditor in such circumstances may be led to believe that a system is in operation which is in reality may not be altogether in operation or may at best operate only partially. So auditor അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലാന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പാർഷ്യലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും. This state of affairs is probably the worst that the auditor may come across, and he would be in the midst of confusion if he does not take care. If he doesn't take care of this IC and if he doesn't have an understanding of it, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. He gets confused എന്നാ പറയുന്നത്. Okay. It would be better if the auditor can undertake the review of IC of the client. So understanding matram pora. He needs to take the review. Okay, he needs to take the review. എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആൾക്ക് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് IC-ന്റെ മുകളിൽ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ then he is out of his object, right? This will give him enough time to assimilate the controls and implication and will enable him to be more objective in the framing of audit program. So audit program frame ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്. It gives him a better idea, okay, on what are the controls and what implications will come. Okay, he will be in a position to bring to notice of the management the weakness of IC and to suggest measures for improvement. So management തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഇന്ന ഭാഗത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇന്നത് കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി, then it will be fine. At a further interim date or in the course of audit, he may ascertain how far the weakness has been removed. So പോകെ പോകെ അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും അവരൊന്നും മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he know it, right? പിന്നെന്താ, അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he know that weakness has been removed. From the foregoing, it can be concluded that the extent and the nature of the audit program is substantially influenced by the IC system in operation. In deciding upon a plan of test checking, the existence and operation of IC system is of great significance. Nothing but ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ്ലി IC മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷവും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. സോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല. A proper understanding of the IC in its content and working also enables an auditor to decide upon the appropriate audit procedure to be applied in different areas to be covered in audit program. So ഒന്നുമില്ല, appropriate ആയിട്ടുള്ള audit procedure എങ്ങനെയാ എവിടെയാ എന്താ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ ഓഡിറ്ററിനെ അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി IC ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. In a situation where the IC is considered weak, the auditor might choose an auditing procedure or test that otherwise might not be required. He might extend certain tests to cover a large number of transactions or other items than he was otherwise would examine, and at times he may perform additional tests to bring him the necessary satisfaction. So ഇത് weak ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? First thing, he might choose an auditing procedure or test that otherwise might not be required. വേണ്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, he extends certain tests over a large number of transactions or the items. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, and at times he may perform additional tests also to bring us to his necessary satisfaction. So what are the methods? Methods എന്താ നോക്കാം. ഓക്കെ, IC evaluation വേണ്ട methods എന്തൊക്കെയാ? The first step involves determination of the control and procedures laid down by the management. By reading company manuals, studying organization charts and flow charts, and by making suitable inquiries from officers and employees, the auditor may ascertain the character, scope, efficiency of the control system. Okay, so ഒന്നുമില്ല, company manual, organization charts and flow charts തന്നെ നമുക്ക് IC-യുടെ character, scope and efficiency ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. Okay, to acquaint himself about how all the information is collected and processed and to learn the nature of controls that makes the information reliable and protect the company's assets calls for considerable skill and knowledge. Nothing but auditors skill and knowledge ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. In many cases, very little of this information is available in writing. The auditor must ask the right people the right questions if he is to get the information he wants. So in writing കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ the auditor should ask the right people for the right questions for what the right information he wants. It would be better if he makes written notes. Auditor of the relevant information and procedures contained in the manual or ascertained on inquiry. So കിട്ടുന്ന
എന്തൊക്കെയാണോ കിട്ടുന്നത്, he should make a written note on that. To facilitate the accumulation of the information necessary for the proper review and evaluation of IC, the auditor can use one of the following to help him to know and assimilate the system and evaluate the same. So, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്: narrative records, checklist, questionnaires, flowcharts. Narrative record എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് എന്താ? നമ്മളിങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവല്ലോ, ഇഫ് ദി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദെയർ ഓർ നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റനേഴ്സ് എന്താ? ദേ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ടു ദ കൺസേൺഡ് പീപ്പിൾ. ക്വസ്റ്റനേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, ദേ ഹാവ് ടു റിപ്ലൈ ടു ദാറ്റ്. ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഫ്ലോ ചാർട്ട്, ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, so first one, the narrative record. In the narrative record, it is a complete and exhaustive description of the system as found in operation by the auditor. So it is a complete and exhaustive description of the system. Okay, system detailed description on a narrative record. Okay, actual testing and observation are necessary before such a record can be developed. It may be recommended in case where no formal control system is in operation and would be more suitable to small businesses. So, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് narrative record വേണ്ട cases എപ്പോഴാണോ? Where there is no formal control systems in operation. Okay, in operation ഒരു control system ഇല്ല, ഒക്കെ informal ആണ്, like there is no organized structure to it. എല്ലാം അങ്ങനത്തെ കേസസോ അല്ലെങ്കിൽ small businesses വരുന്ന കേസസിനോ narrative record keep mostly recommended. Okay, so what are the basic disadvantages? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും disadvantages? To comprehend the system in operation is quite difficult. To identify weakness or gaps in the system, to incorporate changes arising on account of reshuffling of manpower. So, എന്താണ് basic disadvantages of narrative records? എന്താണ് basic disadvantages എന്തൊക്കെയാണ്? First thing, to comprehend the system in operation is quite difficult. So, ഓപ്പറേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഐസിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നറേറ്റീവ് റെക്കോർഡിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം എന്നില്ല. To identify weakness or gaps in the system. So ICL defective, weakness വരാൻ ചാൻസസ് ഇല്ലേ? സോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നറേറ്റീവ് റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെന്താ? To incorporate changes arising on account of reshuffling of manpower, etc. So reshuffling of manpower എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ any changes occurring because of that is very hard to incorporate in a narrative record. So the next one is a checklist. So checklist and this is a series of instructions. This is a series of instructions and or questions which a member of the auditing staff must follow or answer. Okay, auditing staff are auditing staff is auditing staff. Are auditing staff? Then the വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്താ മീനിങ്. ആർട്ടിക്കിൾസ്, team members. Just a second.
Okay, fine. Audit staff in the so Adras is engagement team members. Audit team Arjun. Karthika's is articles team members. Okay, no. Auditing staff in the entity okay. So he is the one who contacts between the auditor and the client. And a correct cases. So a checklist is a series of instructions or questions, which a member of the auditing staff must follow or answer. When he completes instruction, he initials the space auditing team member. Engagement partner sorry, and chat auditing team member auditing team member Adra, he's an auditing team member, but he is from the entity. Okay. When he completes instruction, he initials the space against the instruction. So just a space tick or cross out. Answers to the checklist instructions are usually yes, no, or not applicable. So deploy checklist yes, no, or NA. Then this is again an on-the-job requirement, and instructions are framed having regard to the desirable elements of control. Okay. A few examples of checklist instructions are given here under. So are the tenders called before placing orders? Yes, no, or not applicable. Are the purchase order forms pre-numbered? Yes, no, or not applicable. Okay. The complete checklist is studied by the principal, manager, or senior to ascertain existence of IC and evaluate its implementation and efficiency. So the principal, manager, or senior to what? IC indo first to ascertain the existence of IC and evaluate its efficiency and implementation. IC questionnaire. So this is a comprehensive series of questions concerning IC. This is the most widely used form for collecting information about the existence, operation, and efficiency of IC in an organization. And then another doubt. Sir, if we auditor team checklist tick okay, sir. For internal control, internal auditor. Okay. Internal auditor belongs to the entity, right? Okay, okay. Audit staff. checklist means organization correct check which a member of the auditing staff must follow or answer checklist they will instructions follow question answer okay. Entity member auditing staff that's a confusion. Okay, fine. An important advantage of the questionnaire approach is that oversight or omission of significant IC review procedures is less likely to occur with this method. So, the most important advantage of questionnaires is that
oversight or omission of significant IC review procedures is less likely to occur. Oversight അല്ലെങ്കിൽ omission of this review procedures. IC review procedures കേട്ടിട്ടില്ലേ? So അതിന്റെ omissions or oversight. Oversight is the bigger thing. Omission is the least thing. Okay. So that issue is likely to occur in questionnaires. With a proper questionnaire, all IC evaluation can be completed at one time or in sessions. So one time lo അല്ലെങ്കിൽ in sections ആയിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. The review can be more easily be made on an interim basis. The questionnaire form also provides an orderly means of disclosing control defects. Provides an orderly means of disclosing control defects. So questionnaires interim basis il cheyananu parayunna endha, not on the closing time. Okay, eppozhum last like vekkunalla. It has been done throughout the financial year. Edakkedakku cheyanam, interim aayittu perform cheyanam enna parayunnathu. Review cheyanam enna parayunnathu. Okay, the questionnaire form also provides an orderly means of disclosing control defects. So എന്തൊക്കെയാണോ IC യിൽ വരുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് there is a orderly means of disclosing that defects. It is a general practice to review the IC system annually and record the review in detail. So generally IC system annually ആണ് review ചെയ്യുന്നതും and record ചെയ്യുന്നതും. Okay. In the questionnaire, generally questions are so framed that a yes answer denotes satisfactory position and a no suggests weakness. Provision is made. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെക്ക്ലിസ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നു yes or no or not applicable. ഇവിടെ എന്താണ് yes or no മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ yes ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, no ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay. Provision is made for an explanation of further details of no answers. So provisions ഉണ്ടായിരിക്കും explanation ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. No ആണ് ആൻസർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. In respect of questions not relevant to the business, NA reply is given. So yes, no and NA കൂടി വന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? യെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ്, നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ നോട്ട് റെലവെന്റ് ടു ദ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ NA എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, the questionnaire is usually issued to the client and the client is requested to get it filled by the concerned executives and employees. നേരത്തെ കേസിൽ ആരായിരുന്നു? ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ആരാ? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. If on a perusal of the answers, inconsistencies or apparent incongruities are noticed, the matter is further discussed by auditor staff with the client's employees for a clear picture. So answer ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, they don't wish to even answer എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് എന്നാ പറയാ ICയിൽ. Okay, there are inconsistencies or apparent incongruities are noticed. The matter is further discussed by the auditor's staff with client's employees. Auditor staffum client employees ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The concerned auditor then prepares a report of deficiencies and recommendations for improvement. So എവിടെയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് മാറ്റാനുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. Next thing is a flow chart. This is a graphical representation of each part of the company's system of IC. A flow chart is considered to be the most concise way of recording the auditor's review of the system. It minimizes the amount of narrative explanation and thereby achieves a consideration or presentation not possible in any other form. So advantages ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെഴുതും? Minimizes the amount of narrative explanation, പിന്നെ achieves a consideration or presentation not possible in any other form. So മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും കിട്ടാത്തൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. It gives bird's eye view of the system and the flow of transactions and integration, and in documentation can be easily spotted and improvements can be suggested. So this is quite easy to spot the weakness and suggest improvements. It is also necessary for the auditor to study the significant features of business carried on by the concerned. First day പറഞ്ഞ point ആണ് business engineering കുറിച്ച്
ഒരു ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നോളജ് വേണമെന്നുള്ളത്. The nature of its activities and various channel of goods and materials as well as cash, both inward and outward, and also a comprehensive study of the entire process of manufacturing, trading, administration. This will help him to understand and evaluate the IC in the correct perspective. So ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ an idea വേണമെന്ന് പറയുന്നത് about the business. Then what? Nature of its activities and various channels of goods and materials as well as cash inward and outward. So എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്, വിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഔട്ട്ഫ്ലോ. പിന്നെ what? They have to have a comprehensive study of the entire process of manufacturing, trading, administration. ഇതൊക്കെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ തരും ഐസിയുടെ. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് IC. ഇനിയാണ് കളി. ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് IC. After assimilating the IC system, the auditor needs to examine whether and how far the same is actually in operation. So ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി എക്സാമിൻ ചെയ്യണ്ടേ. എക്സാമിൻ ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് വെദർ ദ സെയിം, ഇത്രയും റിവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തത് ആക്ച്വലി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. For this, he resorts to actual testing of the system in operation. Then he does on a selective basis. He can plan his testing in such a manner that all the important areas are covered in a period of say 3 years. Selective testing is being done by application of procedural tests and auditing in depth. So ഒരു സെലക്റ്റീവ് ബേസിസിലാണ് ഇതിന് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. And it is done by applying procedural tests and auditing in depth. So TOC, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ TOC, TOD ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, TOC ഇവിടെ പറയുന്നത്. TOC എന്താ? നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് IC ആണ് അല്ലെ. പെർഫോം ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അബൌട്ട് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് the designing of the accounting and internal control systems, that is whether they are suitably designed to prevent, detect, correct material mistakes. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, prevent, detect, correct material mistakes ആണ് IC main objective. Then the operation of IC throughout the period. എപ്പോഴാ? throughout the period full വേണം, അല്ലാണ്ട് ക്വാർട്ടർലി ഒന്നല്ല. ക്വാർട്ടർലി എഫക്റ്റീവ്, ക്വാർട്ടർലി ഇൻഎഫക്റ്റീവ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. throughout the period ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് include test of elements of the control environment where strength in the control environment are used by the auditors to reduce control risk. നമ്മൾ control risk ഒക്കെ നോക്കിയതല്ലേ, so you might be better knowing this. ഇത് ഞാൻ ഇനി വായിച്ച് അർത്ഥം പറഞ്ഞു. Some of the procedures performed to obtain the understanding of accounting and IC systems may not have been specifically planned as the TOC, but may provide audit evidence about the effectiveness of design and operation of IC relevant to certain assertions and consequently serve as test of control. So what is it? Some of the procedures performed to obtain understanding. Okay, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം we understand ചെയ്യാതെ അല്ലെ, we understood what and review ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. സോ അപ്പൊ ചെയ്ത അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ okay, some of that procedures performed to understand them, it may not have been specifically planned as test of controls. Test of controls ആയിട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കില്ല, but may provide audit evidence about the effectiveness of design and operation of IC. So അതാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മൊത്തം TOCക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, പക്ഷേ but that provides audit evidence about effectiveness of the design and operation. എന്തിനെ കുറിച്ചാ? ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് IC-നെ കുറിച്ച് ഒരു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല നമുക്കത്. So for example, in obtaining the understanding of accounting and IC systems pertaining to cash, the auditor may have obtained audit evidence about the effectiveness of bank reconciliation processes through inquiry and observation. Suppose March 31st ആണ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he gets a 3 months time, right? So ഇത് എപ്പോഴാ? maybe the very next day അല്ലെങ്കിൽ very next week അല്ലെങ്കിൽ very next month ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. സോ അത് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് നമ്മൾ IC സിസ്റ്റത്തിന്റെയും അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we get to know the effectiveness of bank reconciliation process. റീകോ നമ്മൾ നോക്കും
Okay, simple. When the auditor concludes that procedures performed to obtain the understanding of accounting and internal control system also provide audit evidence about the suitability of design and operating effectiveness of policies and procedures relevant to particular financial statement assertion, the auditor may use that audit evidence provided it is sufficient to support a control risk assessment at less than a high level. So, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ understanding ഉണ്ടായത്, it does not only give you an understanding, but it is also given you an audit evidence about the suitability of operating effectiveness and design of policies and procedures. Okay, not what it is, policies and procedures ne kurichu, adinte effectiveness ne kurichum design ne kurichum or audit evidence കിട്ടിയതാണ്. Okay, so ഇത് auditor എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? It gives them sufficiency to support a control risk assessment and at a lesser level than the higher level. Okay, so test of controls may include in the inspection of documents, inquiries, reperformance, testing of IC. So first thing, inspection of documents. What? To support documents supporting transactions and other events to gain audit evidence that IC have been operated properly. Okay, inquiries about and observation of IC which leave no audit trail. For example, determining who actually performs each function and not merely who is supposed to perform it. So in the inquiries and observation leaves no audit trail. Reperformance involves the auditor's independent execution of procedures or controls that were originally performed as part of entity's internal control. Okay, independent execution of these procedures or controls. Reperformance involves the auditor's independent execution of procedures or controls that were originally performed as part of entity's IC. So IC already performed, but he does a reperformance also. Testing of IC operating on specific computerized applications or over the overall information technology function. So testing of IC operating on what? Operating on specialized applications or overall IT function. Okay. Okay, that gives you something. Chapter 6 auditing. Okay, I'm going to chapter 6 discuss it. Nothing. While obtaining audit evidence about the effective operation of ICs, the auditor considers how they were applied. In the effective operation, how they were applied, the consistency in which they were applied during the period, and by whom they were applied. So, effective operativeness, how they were applied, consistency on application, and by whom they were applied. Okay. The concept of effective operation recognizes that some deviations may have occurred. So, definitely ineffective, definitely there have to be some deviation, right? Deviations from prescribed controls may be caused by such factors as changes in key personnel, significant seasonal fluctuations in volume of transactions, and human error. So, deviations and changes in key personnel, significant seasonal fluctuations in volume of transactions, or human error deviation now. Okay, so when deviations are detected, the auditor makes specific inquiries regarding these matters. For detection deviation auditor definitely inquire. Particularly the timing of staff changes in key internal control functions. So IC functions key IC functions staff okay, staff so he has to have a doubt, right? So staff
maybe because they have come up to the knowledge of some defectiveness in the IC. അത് ആരോടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, അടുത്ത ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ വെൻ ഡിഡ് ദേ മേക്ക് ദ സച്ച് ചേഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ എൻക്വയർ ചെയ്യാം ഓഡിറ്റർക്ക്. ദി ഓഡിറ്റർ then ensures that TOC appropriately cover such period of change or fluctuation. So ഈ TOC എപ്പോഴാ കവർ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് appropriately covers such a period of അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കറണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓക്കെ, based on the results of TOC, the auditor should evaluate whether the IC are designed and operating as contemplated in the preliminary assessment of controls. So control risk first നമ്മൾ review risk assessment procedures ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെദർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതേപോലത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചും ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ, the evaluations of such deviations may result in the auditor concluding that the assessed level of control risk needs to be revised. So എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്, TOC ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, in such cases the auditor modify the nature, timing and extent of planned substantive procedures. So അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസിലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the next procedure is substantive procedures, right? So അത് മാറ്റി അതിന്റെ ടൈമിംഗ്, നേച്ചർ, എക്സ്റ്റെന്റ് ഒക്കെ പിന്നെയും മാറും. Before the conclusion of the audit, based on the results of substantive procedures and other audit evidence obtained by the auditor shall consider whether the assessment of risk control is confirmed. So revise ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, so revise ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ after revising he should confirm whether this assessment is enough, this is confirmed. In case of deviations from the prescribed accounting and IC system, the auditor would make specific inquiries to consider its implications. So എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഒറിജിനലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു IC യിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദി ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു എൻക്വയർ ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം. Where on the basis of such inquiries the auditor concludes that the deviations are such that the preliminary assessment is not supported, he would amend the same unless audit evidence obtained from other tests or controls supports that assessment. Nothing but revise ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറെ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഈ പറയുന്ന അസസ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. But the auditor concludes that the assessment level of control risk needs to be revised, he would modify substantive procedures net. It has been suggested that the actual operation of IC should be tested by the application of procedural tests and examinations in depth. Procedural tests simply mean testing of the compliance with procedures laid down by management in respect of initiation, authorization, recording and documentation of transactions at each stage where it falls. So ഒന്നുമില്ല, procedural ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കംപ്ലയൻസ് ആണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് IC സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം എന്താ പറയാ, ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല, ദർ ഇസ് നോ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണോ എന്നുള്ളത് ആണ് പ്രൊസീജിയറൽ ടെസ്റ്റുകൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, an auditor testing the IC on sales should invariably test whether any of the aforesaid procedures have been omitted. So IC test ചെയ്യുമ്പോൾ IC test on sales എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. If credit has actually been ഇവിടെ പറയുന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. We'll read it. Before acceptance of any order, the position of inventory of the relevant article should be known to ascertain whether the order can be executed in time. So any order, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കൊടുക്കാൻ സാധനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണ്ടേ. ഓക്കെ,
An advice under the authorization of the sales manager should be sent to the party placing the order, internal reference number, and the acceptance of this order. So, sales manager and advice of Ragaram, what? An advice under the authorization of the sales manager should be sent to the party. Okay, placing the order, internal reference number, and the acceptance of such order. This advice would be prepared on a standardized form, and copy thereof should be forwarded to the inventory section and be enabled to prepare the execution and of the order in time. Just in time, correct standardized form and copy advice the sales manager. The credit period allowed to the party should be the normal credit period. Normal credit period allow for any special credit period, a special a special authorization of the sales manager would be necessary. So in your credit period, clients give them around 3 months, 4 months, and the request you can give a special authorization of the sales manager. The rate at which the order has been accepted and other terms about transport, insurance, etc. should be clearly specified. So this rate correct specify. Before deciding upon the credit period, a reference should be made to the credit section to know the credit worthiness of the party and particularly whether the party has honored its commitments in the past. So, a bank loan definitely the bank will check the credit score. So, CIBIL score check if he has made any defectiveness in payments or repayments credit period sales this credit section they have to know the credit worthiness of the party. Okay, so like any payments not received, paybacks credit section. An auditor testing the IC on sales should invariably test whether any of the aforesaid procedures have been omitted. We parang knowledge procedures any other sales in the IC check in idil omit. If credit had actually been granted without a reference to the credit session to know the credit worthiness, it is possible that the amount may prove bad because of the financial crisis or deadlock in the management of the party, a fact which could have been easily gathered from the credit session. So credit session credit worthiness direct inform future if they pay, if they prove that the transactions have been ended up bad, easily credit session credit worthiness Similarly, if an order is received without a reference to the inventory section, it is likely due to the non-availability of the inventory on the stipulated. So, inventory so inventory section reference okay, give them on the sales and execution of the order may be delayed and the company may have to compensate the buyer for the damages suffered. So already they have to compensate the loss. So are you clear? Give me a C if it's clear. Fine. Clear. Kartika, Arjun, Leena. Okay, good. Fine. Okay, another session is about 10:30, 10:45. So I need you to take a break now. 9:20, 20 minutes dinner to get over with the dinner. So we'll come back at 9:20. Okay. We'll break for now for dinner. 9:20 correct. Last time 9:25 wait. I mean 5 minutes extra from the last time I gave a break. So go have your dinner and come back at 9:20. Okay.
ഓക്കെ, ഇനി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് റിസ്വാൻ. ഓക്കെ, റിസ്വാനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ദ ക്ലാസ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദെയർ ഓൺ യൂട്യൂബ്, സോ റിസ്വാനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ കം ബാക്ക് by 9:20. Okay, so have your dinner and come back by 9:20. Bye.
Okay, fine. Are we back? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു വന്നിട്ട് നല്ല ഉറക്കമൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? Fine. Is everyone back or class continue? It's 9:25. Okay, fine. I'm starting. So, EIS-ലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും, but let's see it here. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് IT. So let's look it up here. Characteristics of manual and automated elements of IC relevant to the auditor's risk assessment. So an entity's system of IC contains manual elements and often contains automated elements. So mixtures are okay, manual and automated controls and all. The characteristics of manual or automated elements relevant to auditors' risk assessment and further audit procedures are explained here. In controls in manual and IT system, okay. So IC we are well aware. So we just check. The use of manual or automated elements in IC affects the manner in which transactions are initiated, recorded, processed, and reported. Controls in manual system may include such procedures as approvals and review of transactions and reconciliations and follow-ups of reconciling items. So manual system controls in manual system include procedures as approvals and review of transactions,
reconciliations and follow-ups of reconciling items. Alternatively, an entity may use automated procedures to initiate, record, process, and report transactions, in which case records in electronic format replace paper documents. So, ഇപ്പെല്ലാം കുറെ paper documents comprehend ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? So, എന്താ പറയുക, alternatively an entity uses automated procedures to initiate, record, process, and report such transactions. Controls in IT systems consist of a combination of automated and manual controls. So, mixture and further, manual controls may be independent of IT, may use information produced by the IT, or it may use the information produced by IT, or may be limited to monitoring the effective functioning of IT and of automated controls and to handling exceptions. So, in the manual controls is independent of IT. Okay. Then it may use information process produced by IT. So, IT producing the informations use or it may be limited to monitoring the effective functioning of IT. So, IT performances are monitoring manual controls and of automated controls and to handling exceptions. So, IT is manually manual controls. So, be there exceptions. Now, use of IT. An entity's mix of manual and automated elements in IC varies with the nature and complexity of entity's IT. So, entity IT എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ മിക്സർ നമ്മൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Generally, IT benefits an entity's IC by enabling an entity. So IT benefits in IC എന്നാണ് സംഭവം. Okay, IT benefits in internal control എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്. Okay, it consistently apply predefined business rules and perform complex calculations in processing large volumes of data. Okay, large volumes of data transactions. Okay, easily in seconds you get it processed. So it gives a consistent application of predefined business rules and it performs complex calculations. It enhances the timeliness. Manually, 200 transactions it's quite difficult. So, if with the help of IT, you can all cross that limits. In availability and accuracy of the information, facilitate the additional analysis of information. So, additional analysis of IT help. Enhances the ability to monitor the performance of entities, activities, and its policies and procedures. So, entities, activities, and policy procedures. Okay. How they are performed in IT, which IT use better item. Reduce the risk that controls will be circumvented. Reduce the risk that controls will be circumvented. So, controls and defections. Okay, that's the risk. Okay, IT relax it. Enhance the ability to achieve effective segregation of duties by implementing security controls in applications, databases, and operating systems. So it enhances the ability to achieve effective segregation of duties. So segregation of duties and then the distribution of work. Okay, so it enhances the ability. So in short, in all points or processes large volumes of data, enhances the timeliness, availability, and accuracy of information, facilitates additional analysis of information, enhances the ability to monitor performance, reduce the risk of controls, then effective segregation of duties. IT also possesses specific risks to an entity's IC, including, for example, reliance on system or programs that are inaccurately processing inaccurate data, or both. So IT also possesses specific risk to an entity's IC. So, എന്താണ് ഇവിടെ IT കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്കുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. Okay, it possesses risks such as reliance on systems or programs that are inaccurately processing data or processing inaccurate data. So, correct ആയിട്ടുള്ള data inaccurate ആയിട്ട് process ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ inaccurate data ഇങ്ങനെ process ചെയ്തുകൊണ്ടോ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ the both of them.
Okay. Unauthorized access to data that may result in destruction of data or improper changes to data, including recording of unauthorized or non-existent transactions or inaccurate recording of transactions. So unauthorized access to data. Okay, if there is a risk using an IT, there can be an unauthorized access to data. For what? That may result in changes, the destruction of data, അല്ലെങ്കിൽ improper changes to data, that even includes unauthorized recording data. Okay, അല്ലെങ്കിൽ non-existent transactions record ചെയ്യാനുള്ള chances ഉണ്ട്, inaccurate recording of transactions ഉണ്ടാവാനുള്ള chances ഉണ്ട്. Okay, particular risks may arise where multiple users access a common database. So multiple users ഒരു common database use ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന റിസ്കുകളൊക്കെ കൂടുതലും വരാറ്. The possibility of IT personnel gaining access privileges beyond those necessary to perform their assigned duties, thereby breaking down segregation of duties. So IT personnel ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന if they have the access to privileges, if they have the access to such things, IT personnelsന് തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ പണി അവർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The possibility of IT personnel gaining access privileges them beyond those necessary to perform. അവർ ചെയ്യേണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ like what they will do. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ പറയാ, IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഹാക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. It all depends on the IT personnel, right? So then what? Unauthorized changes to data in master files. Unauthorized changes in master files. Unauthorized changes to systems or programs. Failure to make necessary changes. Okay. And what? Inappropriate manual intervention. Potential loss of data or inability to access data as required. So ഇതൊക്കെ IT കൊണ്ട് ICയിൽ വരുന്ന ഡിഫക്ട്സ് റിസ്കുകളാണ്. Okay. Then IT suitability. Manual elements in IC may be more suitable where judgment and discretion are required. So manual elements are കുറച്ചും കൂടി suitable where judgment and discretions are required. Manual elements in internal control may be less reliable than automated control elements because they can be more easily bypassed, ignored, or overridden, and they are also more prone to simple errors and mistakes. Manual elements are automated elements കുറച്ചും കൂടി reliable, less reliable എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, manual elements may be less reliable than automated elements because manual elements easily bypass ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, ignored or overridden, എന്ത് ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ അങ്ങ് വരുത്താൻ പറ്റും. Okay, they are also more prone to simple errors and mistakes. ചെറിയ ചെറിയ errors ഒക്കെ IT അല്ലേ വേഗം ഫിക്സ് ആയി പോകുന്നത്. Some calculations, anything can be done easily in automated elements than manual elements. So the nature of entity is IT. The extent and nature of the risk to IC vary depending on the nature and characteristics of entities information systems. The entity responds to risk arising from the use of IT or from the use of manual elements in IC by establishing effective controls in the light of the characteristics in entities information system. So entity information system nature and characteristics base ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റിസ്കുകളൊക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നത്. Okay, to the extent and nature of this risk. ഇനിയാണ് materiality and audit risk. Someone tell me what is materiality? Someone please answer what is materiality? Opinion mistake Sorry? Hello? Opinion change വരാൻ പറ്റുന്ന mistakes അല്ല materiality. Materiality. Arjun, Hari, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല, എന്താ പറഞ്ഞ? ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ചേഞ്ച് വരാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലേ മെറ്റീരിയാലിറ്റി? Materiality means a significant influence, അല്ലേ?
Arjun says which influence decision. Yeah. Others is significant. So, okay, what is material misstatement? Material misstatement എന്താ? Material misstatement എന്താ? Significant changes. Misstatements that will be significantly affected in Adira. That lead auditor to give a modified opinion. Arjun ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അതോ ഇസ് ദാറ്റ് യുവർ ഓൺ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ? Okay, fine. Material misstatement is a എന്താ നമ്മളിതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ലേ? പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. I'm waiting for the chat. Chatൽ ആരും പറയുന്നില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താലും പറയുന്നില്ല. It's quite boring. Okay, fine. എന്തായാലും മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മളത് പഠിച്ചതുമാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ റിസ്വാനടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നല്ല ഉറപ്പുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയില്ല. എന്തായാലും യു പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ്. മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷൻ ആർക്കും തരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what news of me in this? Okay, fine. What is an audit risk? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. Okay, fine. Audit risk എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. Audit risk is a function of dash and dash. എന്താ അത്? Audit risk is a function of dash and dash. Unmute ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Okay? Audit risk is a function of dash and dash. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Wrong. Okay, wrong. Okay, Adira says risk of material misstatements and deterrent risk. വേറെ ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. Fine. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും? Okay, Arjun, correct answer. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും? What is happening to auditing? ഓഡിറ്റിന്റെ ക്ലാസ് നേരെ നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ, അതോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണോ, അതോ ക്ലാസ് നേരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണോ, അതോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാണോ? What happened to you people? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല, ചിലർ മിണ്ടുന്നില്ല. What is happening? Fine. Anyway, you people have got to revise. ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 62 ദിവസമോ? എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 68 ദിവസം അല്ലേ? ഐ മീൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും? ഒരു 1 more week. അപ്പോൾ ഒരു 75 days ഉണ്ടല്ലേ? Elena, this is my second class.
ഫൈൻ അലീന, എക്സെപ്റ്റഡ്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നോക്കുന്നുണ്ടോ ഓഡിറ്റിംഗ്? ആതിര നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതിന് ആൻസറും പറയുന്നുണ്ട്. ഗുഡ്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എം എ ബിറ്റ് വറീഡ്. എനിക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ട്, ഇനി എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലും വലിയ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സാ വരാൻ പോകുന്നത്. You have heard of the chapter audit of items of financial statements? അത് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? ടു മച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊന്നും ആ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പഠിക്കുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറവാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. What happened, guys? Days are short. You people have to decide what to do. Okay. Fine. Fine. Materiality and audit risk. The concept of materiality is applied by the auditor both in the planning and performing phases of the audit, and in evaluating the effect of identified mistakes on the audit and of uncorrected misstatements, if any, on the financial statements, and informing the opinion in the auditor's report. So the concept of materiality is applied. Okay, is Murshid here? Murshid undo? ഗ്രൂപ്പിൽ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ. ഞാൻ ഇയാൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടിട്ട് പോലില്ല. ഫൈൻ. So the concept of materiality is applied by the auditor both in planning and performing the audit, and in evaluating the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatements, if any, on the financial statements, and informing the opinion in the auditor's report. ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരില്ല, കാരണം മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണോ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എവിടേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന്, ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഓഡിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പെർഫോമിംഗ്, ആൻഡ് ഇൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഐഡന്റിഫൈഡ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഫക്റ്റും പിന്നെ അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് we keep on evaluating materiality. In conducting an audit of financial statements, the overall objectives of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the AFRF, and to report on the financial statements and communicate as required by the standards in accordance with auditor's findings. This is just nothing but the objective of auditing. Okay, the auditor obtains reasonable assurance by obtaining sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptably lower level. So idakke nammal nerthe parnja kayna points are. Audit risk is a risk that the auditor expresses an inappropriate audit opinion whether the financial statements are material misstated. Audit risk is a function of ROM and detection risk. Materiality and audit risk are considered throughout the auditor, in particular when identifying and analyzing risk ROM, determining net of further audit procedures, evaluating effect of uncorrected, if any, and informing the opinion. So how shall we document the risk? The auditor shall document the discussion among the engagement team and significant decisions reached. So what he has to document? Risk document team, first thing he discusses among the engagement team, right? So that discussion has to be documented and the significant decisions upon their reached. Key elements of understanding obtained regarding each of the aspects of the entity and its environment, and of each of IC components, the sources of information from which the understanding was obtained, and the risk assessment procedures performed. So what is it?
key elements of the understanding obtained. Okay, entity and environment key elements of understanding. Then key elements of understanding each of the IC components, the source of information from which the understanding was obtained, and what all risk assessment procedures were performed. So first point, discussion among the engagement team and significant decisions reached thereon. Key elements of the obtaining, key elements of the understanding obtained with regard to the entity and its environment, IC components, source of information from which the understanding was obtained, and risk assessment procedures were what all were performed. The identified and assessed wrong at financial statement level and assertion level. Okay, രണ്ട് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. സോ ഐഡന്റിഫൈയിങ്ങും അസസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയണം. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവലിലും അസർഷൻ ലെവലിലും. പിന്നെ എന്താണ് the risks identified and related controls about which the auditor has obtained an understanding. So എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും റിലേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. Okay, related controls that helped him get him an understanding. Internal audit. Internal audit എന്താ പറയുന്നത്? As definition and scope of standards on internal audit means an independent എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? It's a management function ആണ്. Okay, it is done by someone appointed by the management. Okay, so it's a management function which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of an entity with a view to suggest improvements thereto. Continuous and critical appraisal of the functioning of an entity with a view to suggest improvements thereto and add value to and strengthen the overall governance mechanism of entity, including entity's strategic risk management and IC control system. So internal control on endakya gunam na parayunnathu. Internal control on endakya gunam? First of all, it is a independent management function. Independent ആയിരിക്കണം, internal control, internal auditor independent ആയിരിക്കണം. He does not have to come under the influence of the entity. So he should be an independent but management function aanadu. And what does it do? It involves a continuous and critical appraisal of the functioning of the entity. So entity the functioning in a കുറച്ചും കൂടി enhance ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, with a view to suggest improvements thereto. So എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എനി ആഡഡ് വാല്യൂ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ if the entity has to strengthen its overall governance mechanism, അപ്പോഴും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തൊരു കാരണം കൂടി പറയുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി എന്റിറ്റീസ് റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്. സോ എന്റിറ്റിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് അസസ്മെന്റിനും ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനും വേണ്ടി പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, applicability of the provisions of internal audit ആർക്കൊക്കെ പറ്റും? Every listed company. Listed company means any company that is listed on NSE or BSE or any exchange. Okay, stock exchange. Okay, these class of companies have to appoint an internal auditor or a firm of internal auditors. The type of class of companies are, first thing, every listed companies. Okay, pinanda every unlisted public company. Okay, ഇത് എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാ അൺലിസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി എഴുതിയേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനി എന്നൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കും. സോ ഡോണ്ട് മേക്ക് ദ മിസ്റ്റേക്ക്. ഫസ്റ്റ് തിങ് എവറി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ്, പിന്നെ അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനീസ്, പിന്നെ എവറി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. ഓക്കെ, PVT എന്നാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. ഓക്കെ, every private company, every listed company, and every unlisted public company. Okay, so don't mistake, please don't mistake. First thing, every listed company, then
every unlisted company, പക്ഷെ unlisted public companyക്ക് ഒരു 3 ക്രൈറ്റീരിയാസും കൂടി നോക്കാനുണ്ട്. വിൽ ലുക്ക് അറ്റ്. പിന്നെ ആരാന്ന് പറയുന്നത് every private company having 2 more criteria. Okay, we'll check on that. So listed company ന് വേറെ ഒന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് every unlisted public company. Okay, UPUBC. Okay, എന്താ പറയുന്നത്? It has to have PUSE, paid up share capital of 50 crores or more during the preceding financial year. Okay, so I'll just write it. ഓക്കെ, ഇത് ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ കാണാനുണ്ടോ? വൺ നോട്ട് ആണോ കയറി വന്നത്? സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിനാ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിനാ പറഞ്ഞ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എവറി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എവറി unlisted public companies. Okay, every unlisted public company. ഇവിടെ ഒരു 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് കീപ് ഇറ്റ് ദേർ. പിന്നെ ആർക്കാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എവറി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. ഇവിടെ ഒരു 2 കണ്ടീഷൻസ് കൂടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് വാട്ട് ആർ ദേ. ഫസ്റ്റ് തിങ്, every public unlisted public company can every unlisted public company can having paid up share capital of 50 crore rupees or more during the preceding financial year. Okay, pinenda parne turnover aanu parayunnu, sales. Okay, turnover of 200 crore rupees or more during the preceding financial year. Pinenda parayunnu outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions exceeding 100 crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year. Outstanding deposits of 25 crore rupees or more at any point. Sorry, ഇവിടെ 4 points ആണ്. So what are they? First thing is paid up share capital of 50 crores or more. ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇവിടെ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 4 പോയിന്റിന് ഇടയിൽ ഓർ എന്നാണ്, നോട്ട് ആൻഡ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് കംസ് വെരി ഓഫൺ ഇൻ ദ എക്സാംസ്. ഒരു കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ടാവും 60 crores പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, 95 crores ടേൺ ഓവർ, ബാക്കിയെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി 2 റീസൺസ് തന്നെ. പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസ് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കും ഓർ ആണോ ആൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓർ ആണോ ആൻഡ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ബിലോ 100 crores ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഹാവ് എനി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ആൻസർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ട്. Like I have seen people. Okay, so what I'll write here is or I'll box it, or എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? Turnover of 100 crores or more, or the turnover 200 അല്ലേ?
sorry 200 ആണ്. Thanks Adra. 200 crores or more. പിന്നെ outstanding loans or borrowings of 100 crores or more. Okay, outstanding loans or borrowings of 100 crores or more, or these outstanding loans or borrowings should be from banks or public financial institutions. Okay, or like you can't take it from any NPO അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതല്ലാത്ത ഈ ബാങ്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ അല്ലാത്ത എന്തിന്റെ ബോറോയിങ്സ് ആണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, they'll give it to you to quite confuse you a lot. Okay, പിന്നെന്താ outstanding deposits of 25 crores or more. Outstanding deposits of 25 crores or more. Okay, so let's keep it there. So first thing in the paid up share capital. Second thing was turnover. Then outstanding loans or borrowings. Then outstanding deposits. Okay, so even in the first column 50 crores or more. Okay, second column 200 crores or more. Third column 100 crores or more, and fourth one is 25 crores or more. Okay, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ, ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ട സാധനം. ഇനി അത് മാറിപ്പോയത് ഞാൻ ബോക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും മാറിപ്പോകും. പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 200 crores വരാറുണ്ട്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലോൺസ് ഓർ ബോറോയിങ്സ് 25 crores കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും. സോ ഐ എം ബോക്സിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ. പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 50 crores or more, turnover 200 crores or more, outstanding loans and borrowings 100 crores or more, outstanding deposits 25 crores or more. ഇതൊക്കെ എവിടെയാ? ഇതൊക്കെ preceding financial year ആണ്. Preceding financial year ആണ്. So you have an idea about that now. Are you clear? Give me a C. Okay, fine. Great. ഇനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ. ടേൺ ഓവർ ഓഫ് 200 crore rupees or more, outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions exceeding 100 crores or more. Okay, so ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. Don't get confused. First thing is turnover of 200 crores or more, or outstanding loans or borrowings of outstanding loans or borrowings of നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. $100 crores or more. Yeah, 100 crores or more. ഇതും എവിടെയാ? Preceding financial year. Okay, ഇവിടുത്തെ ബോക്സിൽ എന്താ? ഇവിടുത്തെ ബോക്സിൽ ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നോ paid up share capital, no deposits, just turnover and outstanding loans or borrowings. Okay,
What is your 200 crores or more? You got 100 crores or more. Fine. Is it clear? See, the loans and borrowings should be from banks or public financial institutions, okay? From banks or public financial institutions. Is this clear? So I'll move on. So ഈ കമ്പനീസിന് ഈ 3 കമ്പനീസിനും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിനെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. Okay, as per the rule 13 of company accounts rules 2014. Okay, companies act പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിനെയും വെക്കണം. Okay, it is provided that an existing company covering under any of the above criteria shall comply with the requirements within 6 months of commencement of such section. So എപ്പോഴാണോ ഈ പറയുന്ന ലെവൽസ് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് 100 crores ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലോൺസോ ബോറോയിങ്സോ 200 crores ടേൺ ഓവറോ അല്ലെങ്കിൽ 100 crores 50 crores പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലോ എപ്പോഴാണോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ട് ഈ 4 കണ്ടീഷനിൽ എപ്പോഴാണോ ഒന്ന് ട്രിഗർ ആവുന്നത് അവിടുന്ന് 6 monthsനുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിനെയും വെക്കണം. Who can be appointed as internal auditor? Anybody can be appointed? No. Okay, so as per section 138, the internal auditor shall either be a CA or a cost accountant, whether engaged in practice or not, or such other professional as may be decided by the board to conduct internal audit of the functions and activities of companies. So 3 കാര്യങ്ങളാണ്, 3 qualifications ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ CA അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്, but he should, whether in practice or not, പിന്നെ any other professional. Okay, any other professional. So ഒരു CA-ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിലുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ any other professional as the board may seem fit to appoint as internal auditor. Internal audit function എന്താണ്? A function of the entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of entities, governance, risk management, and IC processes. So just 3 things. Just focus on 3 things here: governance, risk management, and IC processes. ഇതിന്റെ ഈ 3 കാര്യത്തിന്റെയും effectiveness improve ചെയ്യാനും evaluate ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് okay ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് internal audit function. The objectives and scope of internal audit functions. As per SA 610, using the work of internal auditor. Using the work of internal auditor, using the work of expert. Standard. So here it is 610, using the work of internal auditor. The objectives of internal audit functions vary widely and depend on the size and structure of the entity and requirements of the management and where applicable requirements of the TCWG. So internal audit functions vary widely and depending on the size and structure of the entity, pinne requirements of the management and TCWG prakaram. Okay, the objectives and scope of internal audit functions include assurance and consulting activities designed to evaluate. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. Okay, so it's the objective എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ such as what are the things relating to governance ആണെങ്കിൽ എന്താ? The internal audit function may assess the governance process in its accomplishment of objectives on ethics and values, performance management and accountability, communicating risk and control information to appropriate areas. I'll mark here. ഇവിടെ എന്താ? May access the governance process in its accomplishment of objectives on ethics and values, performance management, accountability, communicating risk and control information to appropriate areas of the organization, and effectiveness of communication among those charged with governance, external and internal auditors and management.
Then what? Assess activities relating to risk management and the internal audit function may assess the entity by identifying and evaluating significant exposures to risk. So it helps in identifying and evaluating risk exposures and contributing to the improvement of risk management and IC processes. So risk management എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നും അത് എത്രമാത്രം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം, റിസ്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സും ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ റിലവൻസ്. The internal audit function may perform procedures to assist the entity in detection of fraud. So internal audit ചെയ്താൽ തന്നെ കുറെയൊക്കെ ഫ്രോഡിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ എവിടേക്കാന്ന് മനസ്സിലാവും. So what are the activities relating to internal control? Evaluation of internal control, examination of financial and operating information, review of operating activities. Internal control related ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് activities ആണിത്. Evaluation of internal control, examination of financial and operation, review of operating activities. So this IAF may be assigned specific responsibility for reviewing controls, evaluating their operation and recommending improvements. So first ഇതിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് കൺട്രോൾസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ recommended. Okay, in doing so the IAF provides assurance on the control. So അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? It provides an assurance on the internal control. Then examination of financial and operating information. The IAF may be assigned to review the means used to identify, recognize, measure, classify, report the financial and operating information, and to make specific inquiry into individual teams, including detailed testing of transactions, balances, and processes. So, idine specifically assigned to review the means used to identify, recognize, measure, classify, report what? Financial and operating information. Okay. Pinindira, to make specific inquiry into individual teams of what? Testing transactions, balances, and the procedures. Okay. In a review of operating activities on the IAF may be assigned to review the economy, efficiency, effectiveness of operating activities, including non-financial activities of the entity. So, endinakeyana review of economy, efficiency, and effectiveness of operating activities. Then what? Review of the compliance with laws and regulations. It is important. The IAF may be assigned to review the compliance with laws, regulations, and other external requirements with management policies and directives and other internal requirements. So management requirements, management policies, directives comply with laws and regulations. That's IAF out secure. Basics of internal financial control and reporting requirements. So what are the basics of internal financial controls and internal financial reporting requirements? Clause E of subsection 5 of section 134 explains the meaning of internal financial controls as policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, safeguarding assets, prevention detection of fraud and errors, accuracy, completeness of accounting records, and timely preparation of reliable financial information. So, endane internal financial control ennu parayunnu? Internal financial control ennu parayunna endha? They are just the policies and procedures adopted by the company. Okay, they are just the policies and procedures adopted by the company for ensuring for ensuring the orderly and efficient conduct of its business. So business conductions, business operations are correct in order operate okay, conduct then
adherence to company's policies, compliance to company's policies, safeguarding of assets, prevention detection of fraud and errors, accuracy completeness of accounting records, and timely preparation of reliable financial information. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, 6 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so IFC is nothing but the policies and procedures adopted by company. From the above definition, it is clear that IFC are policies and procedures adopted by നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ 5 പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. Adherence, safeguarding of assets, prevention, detection, accuracy of completion, timely preparation. Okay, എനിക്കെണ്ണം തെറ്റിയതാട്ടോ, 5 ഉള്ളൂ. So auditor's responsibility for reporting on internal financial controls over the financial reporting in India. So 143 subsection 3 clause I il parayna prakaram, it requires the auditor's report to state whether the company has adequate IFC system in place and the operating effectiveness of such controls. So 143 subsection 3 clause I il parayna prakaram ഈ പറയുന്ന അഡിക്വേറ്റ് ഇന്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നും അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നോക്കുന്നത്. It may be noted that the auditor's reporting on financial control, internal financial controls, is a requirement specified in the Act and will apply only in a case of reporting of financial statements prepared by the Act, under the Act, and reported under 143. Just useless piece. Accordingly, reporting on financial reporting controls will not be applicable with respect to interim financial statements, such as quarterly or half-yearly financial statements, unless such reporting is required under any law. So, it won't be applicable in respect to interim financial statements prepare quarterly, half-yearly prepare. Okay, it won't be in application with that unless such reporting is required by law or regulations. Objectives of the auditor in an audit of IFC over financial reporting. The auditor's objective in an audit of financial controls over financial reporting is to express an opinion on the effectiveness of the company's internal financial controls over financial reporting, and it is carried out along with the audit of financial statements. So എന്താണ് പറയുന്നത്? IFC over financial reporting. Okay, ഈ സംഭവം ഇന്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളതിന് ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ആകെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ്. Okay, so the reporting is dependent on the underlying criteria for internal financial controls over financial reporting adopted by the management. However, any system of internal controls provides only a reasonable assurance on the achievement of objectives. Also, the auditor shall use the concept of materiality in determining the extent of testing such internal financial controls. So, എന്താണ് difference? IFC internal financial control over financial reporting. Okay, what is the difference? Difference between internal financial control and internal control over financial reporting. Okay, IFC IC with financial reporting. Okay, internal financial control is the process and procedures. Our definition okay, but internal controls over financial reporting is required where auditors are required to express an opinion on effectiveness of entities financial controls over financial reporting. Internal financial control ennu parayna sambhavam oru control aanu. Okay, it is a policy and procedure. These are the policies and procedures adopted by the company. പിന്നെ നേരത്തെ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. പക്ഷേ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is required where auditor is required to express an opinion. ഇവിടെ
ഓഡിറ്റർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് വെയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, such opinion is in addition and distinct from expressed opinion by auditor on the financial statements. നമ്മൾ നോർമലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പീനിയനെക്കാളും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഈ ഒപ്പീനിയനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇഫ് ദർ ആർ എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ഗോ ഓൺ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം. All clear? Give me a C if it's all clear. Fourth chapter കഴിഞ്ഞു. Fifth chapter നമ്മൾ ഒരു essay വെച്ച് തീർത്തു. Do you want me to go through the fifth chapter text? Yes or no എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Do you want me to go through the text in detail? Fifth chapter. Okay, no. Fine. Then I'll take their answer. So you will have to read fifth chapter today. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളത് essay 240 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മൊത്തം കാര്യങ്ങളും പോയത്. ബട്ട് യു മേ ഹാവ് മിസ്ഡ് ഔട്ട് സം പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വായിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻ. ഞാനിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ടൈം റൈറ്റ് നൗ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിലബസ് മൊത്തം എടുത്ത് തീർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പെൻഡിങ് വെക്കുന്നത്. ഐ ഗെസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വരെ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ. തേർഡ് ചാപ്റ്ററിനും എടുത്തിട്ടില്ല. ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിനും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിൽ ഡിസ്കസ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഐ എം റിയലി ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് റെസ്പോണ്ട് പ്രോപ്പർലി വെൻ ഐ ആസ്ക് യു ടു. ഇവിടെ ആതിര ഉണ്ട്, അർജുൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആരാ, സജിനി, ഹരി. ഐ നോ ഹരി സിറ്റുവേഷൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. ഐ നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സം പീപ്പിൾ ആർ ഓൺലി റെസ്പോണ്ടിങ്. അതുകൊണ്ട് what I am thinking of doing is, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കേട്ടിരിക്കുള്ളൂ. You people won't respond. What I need you to do is, നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് തരുള്ളൂ. I'll share even the documents. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ തറവാണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ലൈക്ക് ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് അപ് ടു വാട്ട് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ്, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ അർത്ഥം പറയുന്നു. ഐ എം സിംപ്ലി വേസ്റ്റിംഗ് മൈ ടൈം ആൻഡ് യുവർ ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൂടെ ആ സമയത്ത്? സോ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, how many days? I guess 74 or 75 days more for second group. Countdown ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? I guess Rizwan will put up some countdown. അപ്പോ പഠിക്കുക. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഞാനിത് മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഗുണമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കാരണമുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുള്ളൂ. സോ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് കീപ് ഓൺ റിവൈസിങ്. ഓഡിറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ഇൻ ദ പേപ്പർ ഓർ ഈവൻ ഇഫ് ഐ ആസ്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ കീവേഡ്സ്. കീവേഡ്സ് അറിയാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. എത്ര ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സാധനം വായിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഇഫ് യു കാണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓഡിറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ, ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ICA. കാരണം അവർ മാർക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പ്രോപ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. I hope you people are understanding. So we'll wind up the class. Fine. So we'll wind up. എന്തെങ്കിലും questions ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ any doubts can be cleared here right away. I'll wait for 5 minutes if you want to ask anything. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ give me a text. എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി. I'll get you there. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും feel free to ask.
Okay, then. Okay. So let's take. Thank you, Dia. Welcome. Okay. So I'm stopping my class. Next class in sampling of analytical procedures. Live